Hello friends. If you enjoy watching super hit movies and love English language films, then you're definitely going to enjoy this video. If you're visiting our channel for the first time, make sure to subscribe and turn on the notification bell so you never miss an update. Friends, in today's video, we'll be talking about a blockbuster movie, what the movie is about and where you can watch it. I'll be sharing all the interesting and lesser-known facts related to this film. Along with that, I'll also inform you about the platform and satellite channel where the movie is available to watch. We'll dive deep into every major aspect of the film, including the technical department, music department, pre-production, filming, post-production, budget, and box office collection. In addition, we'll discuss the complete storyline of the movie and I'll give you a short, honest review of the film. Apart from this, we'll cover important facts about the storyline, the star cast, the performances of the actors, and which actor played which role in the film. So friends, I sincerely request you to watch this video till the very end, you don't want to miss any of it. Mad Max Fury Road is a 2015 Australian post-apocalyptic action film co-written, co-produced and directed by George Miller, who collaborated with Brendan McCarthy and Nicholas Hoult on the screenplay. The fourth installment in the Mad Max franchise, it was produced by Village Roadshow Pictures and Kennedy Miller Mitchell, and distributed by Roadshow Entertainment in Australia and by Warner Brothers Pictures internationally. The film stars Tom Hardy and Charlize Theron, with Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Kauf, Zoe Kravitz, Abby Lee, and Courtney Eaton. Set in a post-apocalyptic desert wasteland where petrol and water are scarce commodities, it follows Max Rockatansky, Hardy, who joins forces with Imperator Furiosa, Theron, against warlord Immortan Keays-Byrne, and his army, leading to a lengthy road battle. Miller came up with the idea for Mad Max Fury Road in 1987, but the film spent many years in development hell before pre-production began in 1998. Attempts to shoot the film in the 2000s were delayed numerous times due to the 11th of September attacks, the Iraq War, and controversies surrounding star Mel Gibson, leading Miller to recast Gibson's role of Max Rockatansky. Miller decided to pursue the film again in 2007 after the release of his animated comedy film Happy Feet. In 2009, Miller announced that filming would begin in early 2011. Hardy was cast as Max in June 2010, with production planned to begin that November. Principal photography was delayed several more times before it actually began in July 2012. The film wrapped in December 2012, although additional footage was shot in November 2013. Mad Max Fury Road premiered in Los Angeles on the 7th of May 2015, and was released in Australia on the 14th of May. The film grossed $380.4 million at the worldwide box office, making it the highest-grossing Mad Max film. It was nominated for 10 awards at the 88th Academy Awards, winning 6 awards, and received numerous other accolades, including Best Film from the National Board of Review, 8 ACTA awards from 12 nominations including Best Film and Best Direction, and was also named one of the top 10 films of 2015 by the American Film Institute. It has also been called one of the greatest action films of all time. A Prequel comic book series was published by Vertigo from May to August 2015. A Prequel film, Furiosa, a Mad Max saga, was released on the 24th of May
2024, with Miller returning as writer and director. Max Rockatansky is captured by cult leader Immortan Joe's war boys and taken to his fortress called the Citadel. Max, a universal donor, is forced to transfuse his blood to Nix, a sick war boy. Meanwhile, Joe sends his lieutenant Imperator Furiosa in the armored war rig to trade produce and water for petrol and ammunition with two of his allies, the Bullet Farmer and the People Eater. When Joe realizes his 5 wives are fleeing in the rig, he leads his entire army in pursuit, calling on his allies to help. Nix joins the pursuit with Max strapped to his car, and a chasing battle ensues. After entering enemy territory and fending off a rival gang, Furiosa drives into a dust-choked supercell and loses all of her pursuers except Nix, who attempts to sacrifice himself to blow up the rig. Max frees himself and restrains Nix, and Furiosa destroys Nix's car. After the sandstorm, Max catches Furiosa repairing the rig, accompanied by Joe's wives, Toast, Capable, Cheeto, the Dag, and Angharad, the latter two being pregnant with Joe's children. Max fights and subdues Furiosa, but her engine kill switch prevents him from stealing the rig. Max begrudgingly agrees to help Furiosa's group escape Joe's wrath. Nix sneaks onto the rig and attempts to kill Furiosa, but the women overpower him and throw Nix out. Nix rejoins Joe's army when it catches up. Furiosa drives through a canyon controlled by a biker gang, having pre-arranged to trade petrol for safe passage. The bikers betray her when they spot Joe's army approaching, forcing her to flee. The bikers detonate the canyon walls to block Joe and pursue the rig as Max and Furiosa fend them off. Joe drives over the blockade in a monster truck and catches up with the rig. He sends Nix to carjack the rig, but Nix stumbles and drops his weapon, to Joe's disgust. While helping Max, Angharad falls off the rig, and Joe fatally runs her over. Capable finds Nix hiding in the rig and consoles him. At night, Furiosa and Max drive through a swamp and get stuck in the mud. They slow Joe's forces with landmines, but the Bullet Farmer continues the pursuit in his ATV. Furiosa and Max work together to blind the Bullet Farmer and disable his ATV. Moved by Capable's compassion, Nix joins the group and helps get the rig moving again. In the morning, Furiosa tells Max that her group is escaping to a green place, the bountiful land where she grew up before being kidnapped and brought to the Citadel. She spots a green place watchtower and identifies herself to the woman at top who summons their matriarchal clan called the Vuvalini. The Vuvalini recognize Furiosa as one of their own but inform a devastated Furiosa that the green place was the now uninhabitable swamp from the previous night and that only 7 Vuvalini are left. The group decides to ride across an immense salt flat, hoping to find a new home on the other side. Max goes his own way. After seeing a vision of the child he was unable to save, Max catches up with the group and convinces them to return to the Citadel since they do not know what lies beyond the salt flat, but do know that the now undefended Citadel has ample water and crops. Joe intercepts them, and in the ensuing battle, 5 Vuvalini are killed, Toast is captured, and Furiosa is severely wounded. Joe overtakes the rig as they approach the canyon. While Max fights Joe's son and enforcer Rictus, Furiosa boards Joe's truck to rescue Toast, who distracts Joe, allowing Furiosa to kill him. The remnants of the group drive Joe's truck back to the Citadel, while Nix sacrifices himself by wrecking the rig to block the canyon behind them, killing Rictus. Max transfuses his blood to Furiosa, saving her life.
Back at the Citadel, the people rejoice upon learning of Joe's death. As Max's companions are lifted to Joe's cliffside fortress, Max and Furiosa glance at each other before Max disappears into the crowd. Cast and crew attending the premiere of the film at the 2015 Cannes Film Festival. Tom Hardy as Mad Max Rockatansky, a former police officer. Charlize Theron as Imperator Furiosa, a woman with a prosthetic left arm with whom Max allies. Nicholas Hoult as Nix, a sickly war boy who Max is briefly chained to. Hugh Keays-Byrne as Immortan Joe, the ruler of the Citadel. Josh Hellman as Slit, Nix as Lancer. Nathan Jones as Rictus Erectus, Joe's muscular, unintelligent son. Rosie Huntington-Whiteley as the splendid Angharad, a barefoot woman who is Joe's most treasured breeder. Pregnant with his child, she is shown to be strong yet compassionate and protective, and as the de facto leader of the other wives. Zoe Kravitz as Toast the Knowing, a barefoot woman who is another of Joe's wives. She is the most practical and intellectual of the five and is shown to have good knowledge of guns. Riley Kauf as Capable, a red-haired woman and another of Joe's wives. She appears to be the most level-headed and mature of the five and forms a bond with the war boy Nix. Abby Lee as the Dag, a white-haired girl and another of Joe's wives. She has an eccentric and bold personality who is later shown to form a bond with the Keeper of Seeds. Courtney Eaton as Cheedo the Fragile, a barefoot teenage girl who is the youngest of Joe's wives. She is portrayed as the meekest and most fearful, and is initially afraid to leave Joe. However, she becomes more courageous later on. John Howard as the People Eater, a minion of Joe who rules Gastown. Richard Carter as the Bullet Farmer, a minion of Joe who rules the Bullet Farm. Iota as the Doof Warrior, Coma, the eyeless guitarist who travels with Joe's war convoy and whose guitar doubles as a flamethrower. Angus Sampson as the Organic Mechanic, a doctor who works for Joe. Jennifer Hagen as Miss Giddy, the caretaker of Joe's wives. Megan Gale as the Valkyrie, the youngest of the Vuvolini and Furiosa's childhood friend. Melissa Jaffa as Keeper of the Seeds, one of the Vuvolini. Melita Jurisic, Gillian Jones, Joy Smithers, Antoinette Kellerman, and Christina Koch as the Vuvolini. John Ills as the Ace, head of security on the war rig. Quinton Kenihan as Corpus Colossus, Joe's son who has a physical disability that stunted his growth and prevents him from being able to walk. Coco Jack Gillies as Glory the Child, the young girl in Max's flashbacks, A. Chris Patton as Morsoth. Stephen Dunleavy as the Rock Rider Chief. The Winchman. Richard Norton as the Prime Imperator. Lee Perry as the Many Voices. The film was produced by Doug Mitchell, George Miller, and P.J. Voeton, who was also first assistant director. Mad Max, Fury Road had a lengthy gestation period. In 1987, George Miller had the idea of making a Mad Max installment that was almost a continuous chase. He got an idea for the plot in 1998 when he was walking across a street in Los Angeles, and about a year later, while traveling from Los Angeles to Australia, a story in which violent marauders were fighting, not for oil or for material goods, but for human beings coalesced. Citation needed. Miller said he worked with 5 storyboard artists to design the film in storyboard form before writing the screenplay, producing about 3,500 panels, which is almost the same as the number of shots as in the finished film, as he wanted the film to be almost a continuous chase, with relatively little dialogue, and to have the visuals come first.
The screenplay was written with Nicholas Hoult and cult British comic creator Brendan McCarthy, who also designed many of the new characters and vehicles. The film entered pre-production at 20th Century Fox in the early 2000s and was set to star Mel Gibson, who had portrayed Max Rockatansky in the first 3 films in the series, with Sigourney Weaver contemplated for the female co-lead, which would later become Imperator Furiosa, suggested by Gibson himself after they had worked together in Peter Weir's The Year of Living Dangerously, and Miller agreed on the idea. However, production was indefinitely postponed after the 11th of September attacks in 2001 caused the American dollar to collapse against the Australian dollar, and our budget ballooned, as Miller has said in several interviews since the film was released in 2015, or due to security concerns and tightened travel and shipping restrictions during the lead-up to the Iraq War caused issues with the proposed Namibian shoot, as had been reported previously. In either event, Miller said he then had to commit to Happy Feet because we had the digital facility booked to do it. And by the time he got back to work on the Mad Max project 4 years later, Gibson had all that turbulence in his life. Both Miller and Gibson himself said the passage of time had made Gibson's age a factor, since the film wasn't about an old road warrior. In 2006, Miller said he was thinking about making Fury Road without Gibson. He confirmed his intention to make another Mad Max film in 2007 and stated that he thought Gibson was focused on his own films and was also too old to play the part. On the 5th of March, 2009, it was announced that an R-rated animated feature film inspired by Japanese anime, but adapted for Western audiences, was in pre-production that would be taking much of the plot from Fury Road and would not feature Gibson's voice. Miller was also developing an action-adventure tie-in video game based on the 4th film with God of War 2 designer Cory Barlog. Both projects were expected to take 2 to 2.5 years and, according to Miller, would be released in 2011 or 2012. The animated Fury Road was going to be produced by Dr. D Studios, a digital art studio founded in 2008 by Miller and Doug Mitchell. On the 18th of May, 2009, it was reported that location scouting was underway for Fury Road, which could go into production later this year. Miller had decided to shoot a live-action film after all, and already had the various vehicles built for years now as they were built for the doomed Fury Road shoot. By this time, the project had moved from Fox to Warner Brothers. In October, Miller announced that principal photography on Fury Road would commence at Broken Hill, New South Wales in August 2010. That same month, British actor Tom Hardy was in negotiations to take the lead role of Max, and it was also announced that Charlize Theron would play a major role. The finalists for the part of Max were Hardy, Armie Hammer, and Jeremy Renner, with Michael Fassbender, Joel Kinnaman, Heath Ledger, Eric Bana, and Eminem, who did not wish to leave the United States, all having been considered at various stages of the film's extended development. Hardy announced he had been cast on Friday Night with Jonathan Ross in June 2010. In July 2010, Miller announced plans to shoot 2 Mad Max films back-to-back, entitled Mad Max, Fury Road and Mad Max, Furiosa. Veta Digital was involved with the film when it was scheduled for a 2012 release. The company was to handle visual effects until production was postponed from its November 2010 start date. Specialty Physical Effects house WTA with Macron Workshop provided conceptual designs, early character look development, prototyping and specialty makeup effects.
After unexpected heavy rains caused wildflowers to grow in the desert around Broken Hill, filming was moved from Broken Hill back to Namibia in November 2011. Other potential locations scouted included the Atacama Desert in Chile, Chott el Djerid in Tunisia, and Azerbaijan. Miller said he did not feel he had to top the production design of the previous films in the series. Instead, he wanted the design to harken back to the earlier films and reflect the changes of the past 30 years. Colin Gibson, the production designer, said the filmmakers developed an internally consistent history to explain the film's look and justify its use of hot rods. He designed the vehicles in the film, some of which were constructed as early as 2003, and all of which were fully functional. Of the 150 vehicles constructed, only 88 survived to the end of filming, with the others built to facilitate their intended method of destruction. The War Rig, the film's most prominent vehicle, was made by combining a Tatra 815 and Chevrolet Fleetmaster and fusing a Volkswagen Beetle to the hull, among other modifications. The cars were designed with an emphasis on detail and characterization, and effort was made to show the various characters' attempts to recycle the remains of civilization and their feelings of guilt and loss. Director George Miller during the shooting of the film in 2012. Cinematographer John Seale came out of retirement to shoot Fury Road, replacing Dean Simler, the cinematographer of the previous two Mad Max films, who left the film near the end of its preparation period. It was the first project Seale filmed with digital cameras. He outfitted his crew with 6 Arri Alexa Pluses and 4 Alexa MS, as well as a number of Canon EOS 5DS and Olympus Pen EP5S that were used as crash cams for the action sequences. As the Canon cameras were simple consumer-grade ones, when one would break, the crew would simply source new ones locally from an airport store. Because of the fast-paced editing style Miller intended for the film, he asked Seale to keep the point of interest of each shot in the center of the frame so the audience did not have to search for it. Principal photography began in July 2012 in Namibia, with most of the filming based in the Dorob National Park. Some scenes were also shot at the Cape Town Film Studios in Cape Town, South Africa. In October 2012, The Hollywood Reporter reported that Warner Brothers sent an executive to Namibia to keep the production on track. Filming wrapped on the 8th of December 2012. Although the opening and closing scenes at the Citadel had still not been shot. A draft from the Namibian Coast Conservation and Management Project that accused the producers of damaging parts of the Namib Desert, endangering a number of plant and animal species, was leaked in February 2013. The Namibia Film Commission said it had no reservations after visiting the set during production and disputed claims reported in the media, calling the accusations unjust rhetoric. Filming went over budget and producers forced the film to wrap before any of the Citadel scenes had been shot. A change of leadership at Warner Brothers later allowed production to continue and the missing scenes be filmed. In September 2013, it was announced that the film would add pickups of the opening and closing scenes at the Citadel. Filming continued on the 22nd of November 2013 at Potts Hill and Penrith Lakes in Western Sydney, and concluded in December 2013 at Fox Studios Australia. Miller invited playwright Eve Ensler to act as an on-set advisor. Impressed with the script's depth and what she saw as feminist themes, she spent a week in Namibia, where she spoke to the actors about issues of violence against women. According to Miller, 90% of the effects in the film were achieved practically.
Both the Doof Wagon and the Doof Warrior's guitar are fully functional, and none of his scenes were rendered using CGI, even when the guitar shoots fire. Second Unit Director and Supervising Stunt Coordinator Guy Norris was in charge of over 150 stunt performers, some of whom were from Cirque du Soleil. Hardy later said he had a hard time seeing Miller's vision during production, which frustrated him. He understood after seeing the finished film, however, and started his Cannes press briefing with a lengthy apology to Miller, calling the director brilliant. Theron and Hardy clashed on set during filming. Hardy would show up late to set frequently, disrupting the shooting schedule. Miller recruited his wife, Margaret Sixel, to edit the film, as he felt she could make it stand out from other action films. Sixel had 480 hours of footage to edit, which took 3 months to watch. The film contains about 2,700 cuts in 120 minutes, or 22.5 cuts per minute, compared to Mad Max 2's 1,200 cuts in 90 minutes, or 13.33 cuts per minute. According to Seal, something like 50 or 60% of the film is not running at 24 frames a second, which is the traditional frame rate. It'll be running below 24 frames because George, if he couldn't understand what was happening in the shot, he slowed it down until you could. Or if it was too well understood, he'd shorten it or he'd speed it up back towards 24. His manipulation of every shot in that movie is intense. The Washington Post noted that the changing frame rate gives the film an almost cartoonishly jerky look. The film contains 2,000 visual effects shots. The lead effects company was Illyra, which produced more than 1,500 effects shots for the film. Additional visual effects studios that worked on the film include Method Studios, Brave New World VFX, Stereo D, 4D Max, Black Ginger, The Third Floor, and Dr. D Studios. The effects work included altering lighting and time of day, weather effects, terrain replacement, and plate composition. Sound designer Mark Mainini stated that he viewed the war rig as an allegory for Moby Dick, with Immortan Joe playing the role of Captain Ahab. As such, the mechanical truck sounds of the rig were layered with whale calls to provide a more animal-like quality, and when the tank is pierced with harpoons and milk sprays out, sounds of whales breathing from their blowholes were incorporated. For the final destruction of the war rig, the only sounds used were slowed-down bear growls to symbolize the death of the truck as a living creature. Although Miller was contractually obligated to deliver a PG-13 film, Warner Brothers decided to hold test screenings for 2 different versions, a studio cut and a Miller cut. The Miller cut tested better than the studio cut, so Warner Brothers decided to release the film with an R rating. Miller had originally planned to shoot the film in native 3D, but this idea was eventually scrapped, due to both budgetary concerns and doubts that the 3D cameras could withstand the tough desert filming conditions and extensive stunt work, and it was converted to 3D in post-production instead. Main article, Mad Max, Fury Road, soundtrack. The musical score for Mad Max, Fury Road was written by the Dutch composer Junkie XL. Prior to his involvement, Hans Zimmer, John Powell, and Marco Beltrami were attached at separate times to score the film. A soundtrack album was released by Water Tower Music on 12 May 2015. Miller described the film's key theme as survival, which he said it has in common with the American westerns that were such a staple for the better part of a century in American cinema, while several critics wrote that the primary theme of Mad Max,
Fury Road is the attempt to retain humanity in the face of apocalyptic events. Max begins the film as a survivor haunted by visions of deceased people and recovers his humanity by partnering with Furiosa. Feminism is another theme that has received academic attention. Charlize Theron as Furiosa is the dramatic center of the film. Throughout, Furiosa demonstrates the physicality of a hero committed to a rescue mission that sets up the start of a matriarchy as an antidote to the barbarian, warlike tribes that came before. These elements contrast this film with the male-centered stories of the previous Mad Max films. Some literary scholars identified disability as a theme of the film, predominantly due to Furiosa's prosthetic arm. Immortan Joe also deals with disabilities, but is obsessed with able-bodiedness, and is the antithesis to Furiosa's pro-disablism. The film has been praised by disability scholars for its inclusion and treatment of disabled people. Miller described the film as a very simple allegory, almost a western on wheels. Further themes pointed out by critics include vengeance, solidarity, home and redemption. Home dominates the motivations of Max, Furiosa and the five wives. Max's home was destroyed, Furiosa was taken from her home and the wives are in search of a new home to raise their children. The unity of these characters harnesses a concern for family, which is a common theme in Miller's films, Happy Feet 2 and Babe, Pig in the City. Themes of ecological collapse and moral decadence are also present in the film. In May 2015, Vertigo Comics began publishing a comic book Prequel limited series consisting of 4 issues, with each issue focusing on the backstory of one or two of the film's characters. The first issue, titled Mad Max, Fury Road Nix and Immortan Joe #1, was released on the 20th of May. The second, Mad Max, Fury Road Furiosa #1, was released on the 17th of June. The third, Mad Max, Fury Road Mad Max #1, was released on the 8th of July, and the fourth, Mad Max, Fury Road Mad Max #2, was released on the 5th of August. A deluxe edition hardcover collection of art inspired by the film, titled Mad Max, Fury Road Inspired Artists Deluxe Edition, was released by Vertigo on the 6th of May. The film had its world premiere at the TCL Chinese Theatre in Los Angeles on the 7th of May 2015. It screened out of competition at the 68th Cannes Film Festival on the 14th of May, and it was theatrically released in the United States the next day. Miller said the Blu-ray disc release of the film would include black and white and silent versions of the film, with the latter accompanied by the musical score, and described the black and white cut as the best version. However, when details for the initial UK and US releases of the Blu-ray were announced, the alternate cuts were missing. The film was released on both 3D and standard Blu-ray as well as DVD in the UK on the 5th of October 2015. In the US, it was released digitally on the 11th of August 2015, and physically on the 1st of September. In addition to the standalone release, a box set containing all 4 Mad Max films and a documentary about the series titled The Madness of Max was released the same day. Producer Doug Mitchell confirmed in December 2015 that the black and white version of the film existed and could potentially see a future theatrical release. In January 2016, Miller announced that the black and white version would appear on a later DVD release, and it debuted as part of the Mad Max, high-octane anthology released in October 2016, with the black and white version of Fury Road called the Black and Chrome Edition. The Black and Chrome Edition was made without the involvement of cinematographer John Seal,
but Seal said the idea was beautifully dramatic and he thought the new version will emphasize the actors' performances. Home media editions of Mad Max: Fury Road were among the top-selling video titles in the US in 2015 and 2016. As of 2024, over 3 million copies have been sold, for a total revenue of $56.9 million. Mad Max: Fury Road grossed $154.3 million in the United States and Canada, and $226.1 million in other countries, for a worldwide total of $380.4 million against a production budget of $154.6185.1 million. It was the 21st highest-grossing film of 2015. Although the film made a gross profit, The Hollywood Reporter calculated that the net loss incurred by the film was around $20-40 million. In the United States and Canada, the film was released in 3,702 theaters the same weekend as Pitch Perfect 2. It earned $16.77 million its opening day, which included $3.7 million from Thursday night screenings at 3,000 theaters. The film grossed $45.4 million its opening weekend, finishing in second at the box office behind Pitch Perfect 2, $69.2 million. On the review aggregator website Rotten Tomatoes, 97% of 439 critics' reviews are positive, with an average rating of 8.60/10. The website's critics' consensus reads, with exhilarating action and a surprising amount of narrative heft, Mad Max: Fury Road brings George Miller's post-apocalyptic franchise roaring vigorously back to life. Metacritic, which uses a weighted average, assigned the film a score of 90 out of 100, based on 51 critics, indicating universal acclaim. Audiences polled by CinemaScore gave the film an average grade of B+ on an A and to F scale. Robbie Collin of the Daily Telegraph gave the film a full 5 out of 5 and praised its acting, screenplay, choreography, stunts, humor, and direction, describing it as a Krakatoan eruption of craziness. Peter Bradshaw of The Guardian awarded it 4 out of 5 and wrote that it is extravagantly deranged, ear-splittingly cacophonous, and entirely over the top, a bizarre convoy chase action thriller in the post-apocalyptic desert. Lindsay Burrow of the Associated Press described the film as radically visionary. Robert W. Butler of the Kansas City Star gave the film a scoring of 3 out of 4, saying, "A mind-boggling exercise in pure action. Mad Max: Fury Road is overwhelming, achieving the sort of visual poetry typically ascribed to Ben-Hur's Chariot Race or one of Sam Peckinpah's Blood Ballets." IGN reviewer Scott Collier gave the film 9.2 out of 10, writing, "The over-the-top stunts and eccentric characters and designs are all hugely important to Fury Road, as are the troubled figures like Max himself and Furiosa, but it's the overriding sense of the film's uniqueness, its striving to be something more than just another action movie, that is most impressive." Richard Roeper of the Chicago Sun-Times gave the film 4 out of 4 and wrote that Theron and Hardy are one of the best action duos ever, in one of the best action movies. Similarly, Rolling Stone's Peter Travers called the film a new action classic, and gave particular praise to its editing, costumes, and soundtrack. Mick LaSalle of the San Francisco Chronicle wrote a mixed review, praising the cinematography and Theron's performance, but describing the film as a long, dull chase. The film has been praised by scholars on several fronts. Women's studies scholars have praised the dominant role taken by Furiosa and the range of atypical female roles,
including the wives and the gun-toting Vuvalini, and disability studies scholars have commended its positive, non-stigmatizing portrayals of physical and psychological disabilities. At the 88th Academy Awards, Mad Max: Fury Road received nominations for Best Picture, Best Director, Best Cinematography, and Best Visual Effects, and won Best Film Editing, Best Production Design, Best Costume Design, Best Makeup and Hairstyling, Best Sound Mixing and Best Sound Editing. Its 6 awards were more than any other film at that year's ceremony and set a new record for the most wins by an Australian film. The film's other nominations include 7 British Academy Film Awards, winning 4, 13 Critics' Choice Movie Awards, winning 9, and 2 Golden Globe Awards. It won Best Film at the National Board of Review Awards 2015, and was named one of the 10 best films of 2015 by the American Film Institute. Listed on over 170 film critics' top 10 lists for 2015, including 58 first-place rankings and 26 second-place rankings. The film topped Metacritic's tally of film critics' year-end best film lists, and it was also named Rotten Tomatoes' best-scoring film of 2015. A 2016 BBC poll of 177 film critics listed Mad Max: Fury Road as the 19th best film of the 21st century, and the New York Times placed it 19th on its own list. Empire and The Independent respectively named it first and 19th best in 2020. The film's screenplay was listed number 68 on the Writers Guild of America's 101 Greatest Screenplays of the 21st Century, so far, in 2021. The February 2020 issue of New York Magazine lists Mad Max: Fury Road as among the best movies that lost Best Picture at the Oscars. In addition, several critics considered Fury Road to be one of the greatest action films ever made, while it appeared on numerous Best Films of the Decade lists. It was ranked first on the AV Club Critics' The 100 Best Movies of the 2010s, third on Variety's The Best Films of the Decade, and 9th on The Hollywood Reporter's The 10 Best Films of the Decade. It also appeared, unranked, on the New York Times' The 10 Most Influential Films of the Decade, and 20 other favorites, Wired's The 24 Absolute Best Movies of the 2010s, and the Los Angeles Times' The Best Movies of the Decade, Kenneth Tran and Justin Chang's Essential Picks. In Metacritic's tally of lists of the best films of the decade, Fury Road topped more lists than any other film, with 20 critics placing it at number 1. In 2025, the film ranked number 11 on the New York Times list of the 100 best movies of the 21st century, and number 7 on Rolling Stone's equivalent. During the writing process for Fury Road in 2011, Miller and McCarthy found that they had enough story material for 2 additional scripts. Miller told Wired in May 2015 that if the film became successful, he would tell the other 2 stories. In November 2017, it was reported that a lawsuit filed by Miller's production company against Warner Bros. Over a disputed $7 million bonus was likely to delay the production of any further Mad Max films. However, the legal dispute was resolved in 2019 or 2020, enabling pre-production to move forward. In October 2020, a prequel to Fury Road, titled Furiosa, a Mad Max saga, entered advanced development at Warner Bros., in collaboration with Miller and Mitchell under their Kennedy Miller-Mitchell banner. Miller directed the film and co-wrote the screenplay with Nicholas Hoult.
Anya Taylor-Joy portrayed a young Furiosa, Chris Hemsworth portrayed her nemesis Demenchus, and Tom Burke portrayed her mentor Jack. In addition, Jacob Tamuri, Tom Hardy's stuntman in Fury Road, had a cameo appearance as Max Rockatansky, and Josh Hellman and Brian Probetz portrayed Scabrous Scrotus and Chumbucket, characters created for the 2015 Mad Max video game, set between Mad Max Beyond Thunderdome and Fury Road. The film was released on the 24th of May, 2024. In March 2015, during an interview with Esquire, Hardy revealed that he was attached to star in 3 more Mad Max films following Fury Road. In July 2019, Miller told IndieWire that 3 films were being considered, 2 Mad Max stories and a Furiosa story, the latter of which was eventually produced first. In May 2015, Miller revealed that one of these proposed films would be titled Mad Max: The Wasteland, although he clarified that The Wasteland was a working title. The Wasteland is another Fury Road prequel that would trace Max's travels in the Wasteland in the year preceding his capture by Immortan Joe's forces at the start of Fury Road. Following the release of Furiosa, The Hollywood Reporter clarified that The Wasteland was not yet in development. In June 2024, Hardy, while promoting The Biker Riders, said in an interview that, "I don't think The Wasteland is happening." In February 2025, Miller expressed further interest in making The Wasteland despite Furiosa underperforming, though he wished to commit to other projects first, saying, "The Wasteland is not something I would do next, because there's 2 things I'm keen to do next. But if for whatever reason the planets align, you can never tell. Too often, you're lining up to do a movie and then something happens. Some things fall into place and some don't, so all I can say is we'll see." When I saw the trailer for Mad Max Fury Road, I was positive it would be one I couldn't see. I don't like violent films and it looked like a gory, violent mess. However, I always go through my process I describe for evaluating movie content in How to Be Mormon and Like Movies. I look at reviews, the detailed content summaries on screenit.com, and I ask friends who have seen the movie. To my surprise, I found it to have virtually no profanity and to not be as violent as I anticipated. It is an R, but most of that is more battle-like violence, some nudity and vehicular battles. Convinced it was within my comfort level, I decided to go check it out. It's a very tricky movie to review because it does what it is trying to do masterfully well. I don't know how that can be debated. Whether such a masterwork is your cup of tea is another question. It's certainly not a movie I will be frequently rewatching, but I did think it was good and engaged me more than I would have guessed. All in all, it is a success and I can see why many people love it. I have not seen the original Mad Max movies because I always figured they were too violent, so perhaps I will give them a watch. This Mad Max doesn't have much of plot. It's one action sequence after another. It does not try to have symbolism or a puzzle like a Nolan film might have. It doesn't have a strong lead character like a Bond film. The title is perhaps a misnomer because Mad Max has only a few lines of dialogue and is an ensemble player with Charlize Theron and others. Basically, the plot that does exist starts out with setting. It is a desert post-apocalyptic world that is ruled by a man named the Immortan Joe. Max has been arrested and is forced to be a blood bag for a war boy played by Nicholas Hoult. Charlize Theron is Furiosa, who abducts 5 of Joe's wives called the Breeders. The rest of the movie is Max,
Furiosa and crew getting chased by Joe and having intense battles with each other. Each of the cars is so imaginative, with one even being a giant speaker system with a guy playing an electric guitar. There are cars that have long poles for people to swing on to other cars. There are rigs with gasoline and others covered in spikes. It keeps the action exciting because you don't know how the cars work and how the fight will play out. For not speaking much, Tom Hardy is good as Mad Maximum. But the movie doesn't give you a lot of time to contemplate his character. I can't even imagine how awful it must be to shoot a movie like this with all the dust and dirt, but he is convincing as the stoic anti-hero. The CG is kept to a minimum and it at least appears to have a lot of practical effects. The stunt work is flawless. I wonder how much Hardy and others did of their own stunts. Whatever the percentage is by professionals, you definitely can't tell. It feels earthy and real, which we haven't seen in an action film in a long time. I loved how Mad Max handled its female characters. It reminds me a little bit of Emily Blunt in Edge of Tomorrow. These are not cliched warrior women or damsels in distress. Even the breeder women are relatively complex, especially for this kind of movie. Charlize Theron is amazing. She is tough but has heart, and there is a moment that is completely devastating for her and she sells it. There are different kind of women: old women, young women, pregnant women, and they all defy female tropes. The last thing I expected in a movie like this is an awesome group of women, and it definitely helped sell me on the film. Hugh Keays-Byrne is good as the villain Immortan Joe, but most of that credit has to go to his costume and mask. There is such attention to detail. The amount of time that must have been spent to get teeth right, skin layered and dry, lips cracked, everything covered in dust is mind-blowing. The makeup on the war boys, including Nicholas Hoult, is very convincing. They are brainwashed to believe if they are obedient servants to Joe they will achieve immortality at the gates of heaven. Mad Max Fury Road is not a movie that gives the audience much time to breathe. There is very little dialogue and I did feel kind of exhausted by the end of it. But then again, I feel like it was trying to do something completely different and new, and from a comic book guy like George Miller it makes sense. It is primarily a visual spectacle. Still, it pushed me to my limit of apocalyptic car battle sequences. Who knew I had such a limit? I'm a little surprised it is so universally loved, because I would think a few people might be bothered by the thin plot and lack of character development. I guess they just accept it for what it is, a new dazzling creative vision of what a war movie looks like. After all, do we complain that the villains in a WW2 movie aren't fleshed out enough? Do we want more dialogue in our John Wayne war movie? No. Same with this. It is visually incredible and the action is immersive enough to carry the day. Like I said, the women put it over the hump for me to a strong recommendation. It was such a pleasant surprise, and I bet you could see the movie and not even notice most of the women. They are just characters in the movie like anybody else. It looks gorgeous. The action sequences are stunning and I was entertained. As far as content, it has some nudity from a distance and women are milked like cows in one brief shot. Characters are stabbed, impaled, tortured and shot in the battle scenes. Another you see briefly has his face ripped off from a mask. A lot of crashes, explosions and sandstorms that are intense. A woman has a C-section mostly off-screen and an IV is seen being inserted. I know it sounds crazy, but it's actually more tame than you might think. No language.
Mostly it is a lot of cars and broad fighting like a battle than one-on-one violence like you might get in a horror movie. In a post-apocalyptic wasteland, a woman rebels against a tyrannical ruler in search for her homeland with the aid of a group of female prisoners, a psychotic worshipper and a drifter named Maximum. An apocalyptic story set in the furthest reaches of our planet, in a stark desert landscape where humanity is broken, and almost everyone is crazed fighting for the necessities of life. Within this world exist two rebels on the run who just might be able to restore order. There's Max, a man of action and a man of few words, who seeks peace of mind following the loss of his wife and child in the aftermath of the chaos. And Furiosa, a woman of action and a woman who believes her path to survival may be achieved if she can make it across the desert back to her childhood homeland. Production. In the stark desert wasteland populated by a broken humanity driven with survival and the unending ravage for gasoline, a loner named Max finds himself unwantedly caught in the middle of a chase while aiding the heroine Furiosa and her female companions. She struggles to return to her homeland and escape the clutches of a ruthless desert gang leader, Immortal Joe. With the harsh desert sands in front of them and marauders behind, only the maddest will prevail the storm. Years after the collapse of civilization, the tyrannical Immortal Joe enslaves apocalypse survivors inside the desert fortress the Citadel. When the warrior Imperator Furiosa leads the despot's 5 wives in a daring escape, she forges an alliance with Max Rockatansky, a loner and former captive. Fortified in the massive, armored truck the War Rig, they try to outrun the ruthless warlord and his henchmen in a deadly high-speed chase through the wasteland. Dwelsh 5742. Trapped in the barren deserts of the dystopian wasteland, lone road warrior Max Rockatansky struggles to stay one step ahead of the water-controlling overlord Immortan Joe and the Wild Boys, his loyal gang of marauders. But life in the carcass of civilization is cheap. And to further complicate matters, Max then crosses paths with fearless Imperator Furiosa, one of Joe's elite lieutenants and a traitor she has just fled the Citadel in her heavily armored truck, the War Rig, absconding with an irreplaceable quintet of wives. Now, there is no turning back. As the powerful tyrant and his unstoppable horde of delusional zealots hunt them down with murderous intent, Max and Furiosa will need all the help they can get to stay alive. However, do they have what it takes to cheat death and live to tell the tale? Nick Reganas. Following a nuclear holocaust, the world has become a desert wasteland and civilization has collapsed. Max Rockatansky, Tom Hardy, a survivor, is captured by the War Boys, the army of the tyrannical Immortan Joe, Hugh Keaysburn, and taken to Joe's Citadel. Max is haunted by nightmares of a woman and a child that he failed to protect. At the Citadel, Max's hair is shaved, and his vital information is tattooed on his back. Max tries to escape but realizes that he is being inside a cave system of a stump-like mountain with sheer drops to the surface on all sides. Designated a universal blood donor, Max is imprisoned and used as a blood bag for a sick war boy called Nicholas Hoult. Meanwhile, Imperator Furiosa, Charlize Theron, one of Joe's lieutenants with one artificial arm, is sent in her armored truck to trade produce and water for petrol and ammunition with 2 of his allies, the bullet farmer, Richard Carter, and the people eater, John Howard, ruler of Gastown. Joe is an old man, who has blisters all over his body. He requires a special suit to protect his body and an oxygen mask that allows him to breathe. Joe rules the population with an iron fist and controls them with limited release of water for consumption at periodic intervals.
The water is stored in the mountain stump, and released for a few moments on orders of Joe, for the teeming masses living below. When Furiosa drives off route, Joe realizes that his 5 wives women selected for breeding are missing. Joe leads his entire army in pursuit of Furiosa, calling on the aid of nearby gas town and the bullet farm. Nix joins the pursuit with Max strapped to his car to continue supplying blood. Meanwhile, Furiosa's rig is attacked by buzzards in hostile territory. Her own escort, who is not aware that Furiosa has betrayed Joe, helps her fight off the buzzards, but that's when Joe and his forces catch up with Furiosa. A battle ensues between the truck and Joe's forces. Furiosa drives into a sandstorm, evading her pursuers, except Nix, who attempts to sacrifice himself to destroy the truck. Max escapes and restrains Nix, but the car is destroyed. After the storm, Max sees Furiosa repairing her truck, accompanied by the wives, capable, Riley Kauf, the most level-headed and mature of the 5, Cheedo the fragile, Courtney Eaton, the meekest and most timid, Toast the knowing, Zoe Kravitz, the most practical and intellectual of the 5 and is shown to have good knowledge of guns, the Dag, Abby Lee, an eccentric and bold personality, and the splendid Angharad, Rosie Huntington Whiteley, Joe's most treasured breeder, the last of whom is heavily pregnant with Joe's child. Max steals the truck, but its kill switch disables it. Max begrudgingly agrees to help Furiosa's group escape Joe's wrath. Nix sneaks onto the rig and attempts to kill Furiosa, but the women overpower him and throw him out. Nix, who was left behind, is picked up by Joe's army. Furiosa drives through a biker gang-controlled canyon to barter a deal for safe passage. However, with Joe's forces pursuing, the gang turns on her, forcing her and the group to flee while the bikers detonate the canyon walls to block Joe. Joe drives over the blockade in a monster truck and catches up with the rig. He sends Nix to carjack the rig. Max and Furiosa fight pursuing bikers as Joe's car, with Nix now on board, surmounts the blockade and eventually attacks Furiosa's truck, allowing Nix to board. However, as the truck escapes, Angharad falls off in an attempt to protect Max and is run over by Joe's car, mortally wounding her and her child. Furiosa explains to Max that they are escaping to the Green Place, an idyllic land she remembers from her childhood. Capable finds Nix hiding in the truck, distraught over his failure, and consoles him. That night, the truck gets stuck in mud. Furiosa and Max slow Joe's forces with mines, but Joe's ally, the bullet farmer, Richard Carter, continues pursuing them. Nix helps Max free the truck while Furiosa shoots and blinds the bullet farmer. Max walks into the dark to confront the bullet farmer and his men, returning with guns and ammunition. Moved by Capable's compassion, Nix joins the group and helps get the rig moving again. They drive the truck overnight through swampland and desert, coming across a naked woman the next day. Max suspects a trap, but Furiosa approaches the woman and states her history and clan affiliation. The naked woman summons her clan, the Vuvalini, who recognize Furiosa as one of their own who was kidnapped as a child. Furiosa is devastated to learn that the swampland they passed was indeed the Green Place, now inhospitable. The Vuvalini include the Valkyrie, Megan Gale, the Keeper of the Seeds, Melissa Jaffa, and others, Melita Jurisic, Gillian Jones, Joyce Mithas, Antoinette Kellerman, and Christina Koch. The group then plans to ride motorbikes across immense salt flats in the hope of finding a new home. Max chooses to stay behind,
but after seeing visions of a child he failed to save, he convinces them to return to the undefended citadel, which has ample water and greenery that Joe keeps for himself, and trap Joe and his army in the Bikers Canyon. The group heads back to the citadel, but they are attacked en route by Joe's forces, and Furiosa is seriously wounded. Joe positions his car in front of the truck to slow it, while Max fights Joe's giant son, Rictus Erectus, Nathan Jones. Joe captures Toast, but she distracts him long enough for Furiosa to rip off his breathing mask, killing him. Nix sacrifices himself by wrecking the truck, killing Rictus and blocking the canyon, allowing Max, Furiosa, the wives, and the Vuvalini to successfully escape in Joe's car, where Max transfuses his blood to Furiosa to help her survive her injuries. At the citadel, the impoverished citizens are overjoyed at the sight of Joe's corpse. Furiosa, the wives, and the Vuvalini are cheered by the people and welcomed by the war boys, but Max walks away, sharing a glance with Furiosa before disappearing into the crowd. I just got out of seeing Mad Max, Fury Road, and I'll go ahead and get this out of the way, the movie definitely lives up to the hype. I was totally hooked by the first teaser that I saw for the movie, but I worried that there was no possible way any filmmaker could sustain that level of raw entertainment value over the course of an entire film. I worried unnecessarily. Director George Miller returns to the franchise with what feels like 30 years of pent-up creative power and a movie that sears and titillates the senses from start to finish. Judging from the style of the movie, if I were to hazard a guess as to how George Miller spent his time since the last Mad Max movie, I could only assume that he spent that time smoking crystal meth, tattooing unholy symbols on his face, mutilating his body with every piercing imaginable, and listening to the most aggressive death metal he could get his hands on. What is astonishing is that George Miller is now a 70-year-old director who puts most action directors half his age to shame. Miller could have easily coasted into retirement making millions of dollars with more movies for kids like the Happy Feet franchise, but instead he chose to dive into the abyss one last time in order to fry our eyeballs and explode our eardrums with a movie that is easily the best Mad Max yet. I should say that I am not a rabid Mad Max connoisseur. I've seen Mad Max, 1979, and Mad Max 2, The Road Warrior, 1981, a few times each, but I have a hard time getting through Mad Max Beyond Thunderdome, 1985. That said, I am in awe of what George Miller was able to accomplish for the Australian film industry in the late 1970s, and anyone that is interested in George Miller's roots and the film culture he comes from should watch the highly informative and very entertaining Not Quite Hollywood, The Wild, Untold Story of Ozploitation. 2008. The documentary is a love song to Australian genre films and their abundance of lurid sex, car chases and raging mutants. In Mad Max, Fury Road, George Miller has managed to resurrect and channel everything great about Ozploitation and then magnify these qualities 100-fold. If my praise sounds a little hyperbolic, you'll understand why after seeing the movie. The entire movie is hyperbolic, extreme, over the top, and any other crazy adjective you can think of. The scale of the film is completely unhinged, with a cast of what seems like thousands of deformed, mutilated, tumor-ridden lunatics who want nothing more than to fight to the death in the most glorious way imaginable for their Lord Immortan Joe, a villain who is the most deformed, diseased monstrosity of them all and who rules over an enormous water reservoir with an iron fist. In this world, water, gasoline and blood are the most precious commodities, and the strong take all three of them at will from anyone unable to resist.
Into the mix steps the incredible character of Imperator Furiosa, played to perfection by the insanely sexy Charlize Theron, who completely steals the show. The movie gets underway when Imperiosa decides to rescue some of Immortan's slaves that he uses for breeding purposes. After an initial knockdown drag-out brawl between Imperiosa and Mad Max, the two of them join forces to escort Immortan's brides across the desert to safety. 3 massive war parties with every kind of vehicle and weapon imaginable pursue them and their truck of precious cargo to the ends of the earth, fighting to the death every step of the way. Getting into spoiler territory. If I were to sum up the story in a few words, it is as simple as the bad guys chasing the good guys out into the desert, where they turn around and drive all the way back. The end. What's remarkable is that George Miller stages and paces the action in such a way that the overall effect is one of exhilaration as opposed to the exhaustion I feel when most action movies don't know when to stop or where the story should go. Imperator Furiosa will take the cosplay world by storm. If I have one grievance against the movie, it might be that Tom Hardy's interpretation of Max is a little monosyllabic, but he does a solid job overall. I was relieved to see that he still uses his leg brace, which every fan will recognize as being necessary ever since he got shot in the leg near the end of the first film. All the little details one expects from a Mad Max movie are still there to be enjoyed, but while the original trilogy of films felt like an end to the old world, this movie feels like the beginning of something new and could easily evolve into an incredible new franchise. I just hope that audiences aren't too intimidated by the high-octane style of the movie, a movie that has about 6 or 7 lines of spoken dialogue amidst all the operatic carnage. This is a world where babies are carved from their dead mothers' wombs, old women are expected to pull their weight in pitched battles with raging marauders, and bald-headed warriors with chrome-painted lips draw happy little faces on the tummies that will surely be the death of them unless they manage to die in combat first. The movie just kicks ass and is a breath of fresh air for the action genre. I will definitely be returning to the cinema for second helpings and hope that whatever fire was in George Miller's belly while making this movie can be sustained for one more trip into the Australian desert. Eerst zou je dus niet weer stoom nou of niet ze zien niet gevoem zitten niet helemaal wil heb ze hem stozen is wel verwest op het buurt niet blijven het zo feministen in het wie wil in het wel. Haar nog een schijt of hij scherp het bezinnen zoals ik zou die voem. Zelf dat mag niet uit de steen aan je cellen met het die wil sloop dat ze mag de nog zeer voor de lieve hoort speelt is niet meer op ze op dit echt lopen. Ze dorpen niet geef op zo stapstig niet die wel op dit heb scharen in mijn vloer. Snoep ze lampte de north wacht wat ze weer bij op vloer was is het. Steenach is daar voor je loopt slimme geladen hups we signalen vessos is waar we zich dat die vume. Je vume het wel als niet ja had op dit die mis nieuws not is niet dood dat we zag ja. Zelfs naar vrienden op het ergens niet voor vele zielig en we niet mas van je niet begrijpt zo je vume zit. Slow bloei dus nen geld lefs mlef wees de lerslonisch de reed op de pioos nee bestel is zo je vume scam dame maar sken op zo je die los de lo. Mlef surfet we nee een gellen is hosch ook is nisse veer is en niet ze aan gegeven na 4 vers op zeer gel zich is u zich dat is dus veel zo. Hoor we borstelos is dat je de alles in omhoog de is scam van de schichter is het nog mocht de diepjamp de vume met sneges en de vier op vijf. Moord ja blow wel zocht het eerst op zo je ooit versterf me. Werk de schroot ze daar wat zus ne wend nu ze vume schat dus ne wil je niet zo zeggen dus zo was een scherel is geven op zich even over het de was als in schat ze zegt net ze is slim stoot dat ze bekommers zo. Nee. Ja, weer wat over jou net maar wanneer je ook de zet dus niet was ja terug dan is eerst ja daar bezelf missen ze zo weet van de rood zit maar zus de wel fixeert sax hier de rest de loop zus ning is fixeert sax
wordt we het zeer verder dus niet afgeheid was nee dus de dagse scherp we afsteden met u zich boven is dan in het geven ja hier verder op zich dag boven samir. Het feest de zet het zorges jaartsen zo met ook zo van met wust. Scam damn as je minif de boord like our night on ocean in het va. Ze niet hier boven ze u het zweelsen zo met we maar suich service ja ze de je minne we worden as gegeven. Wushet zoiets ziel me in orbit ziel als die schessiel niet op een scheffer beteer was je rooi verder me verrucht gerachel beter niet spets schimmen dus niet. Ze wissel bien aan nou in emmer vloog met weer vloog eerst morst zit net zich de domikse scherp stuwen met alpen en hele saai. Hasto, sloop zin niet. Ze van de wou verservice op Simon in nerveus loer in de met wees de soort neemt ze zit. Snow fit zu met ze in de weer. Wischen zo met o level vlogen is aan mij op ze rolk zu met het head dus ja fussen de long niet hand nou schist de nullen ze mas. Ze stelle stream. Snow fit was in zwaar als mis op het zag geduptje in heel maximal fit wil exit. Vergis niet wie wist is dat is hier gedaan en als de meer te geloof ja ze even mij ach niet. Even met niet het van jou natsen nou. Geloof ja hoort die les nou zeer jamfie. Sloof er nog een opzicht de lok zie af en kam net een shit op zo hebben hier niet hier veel naast het reserves in am ze halim stoos weer scam dam niet. Snetwiming sterven ze zeer ach. Skes serial wissen not berednet mooi firm eerst zo mos vallen ze hier nemig worden. Stier net een zwaar thuis. De shit op zo weer rood sloos na slauwe. Zo wil ook jouw klonen niet de sneer even vis de moven die lacht op de schmurfs mag je geslacht mooi fitness uur ze lim stoon je dit servis is dat nou in het net zij is neves niet aan het elen de eerste neem mooi van de eerst zo je op shit mag dus lo bij zo lim stoos op veronie meer zes dat. Ja vis die niet aan murder not nooit op scam daar murthing is het meer dagen waar ja op is meer stuiven nou is die niet aan hij op durven wist scam daar ja niet neves niet aan scam daar niet ja als ze nog scam daar die waar on meer dat is dus ja stijg scam daar hebben die les is dat die vuur met op zijn mars de hulp schijnen zo ja jaar de doen meer zalen op ze bij de snivia dus zuurs ik het niet op ze als naar vier als dich op ze vuur mom op ze lot was nelim niet gemt ne meer dus niet dit zuur die wacht de gelim meer just je zich vraag zich een schat zuims u het door is ne vessel aan ze lim stoot dat zingen schinot ze zich op Noos nach zich de geheel hem het wist gaat zuim dus in silne open staming is zich weer verder wie op zich niet stille stream Sef zich not zo missil wil hangen je stas moet zich niet smacht het nep zich dat moet zeil nodig ja even scam dam zal het nis smacht zich nep selim stoot waar ze zeggen de zaak de wafi even met verlassen maar finish Schene verstaat maar is het eerlijk is net zees dat die met een laag wist je eerst als net we ze is het als leeft op de opzicht naar voor de snest je wil hem stoos de kerad. Hele rest is en natuurlijk wel. Mooi vraag in de verzoek dat we wil laten hem niet de snel overveld en niet de slechte geen mooi fine je wil bezoeken zo het dat er al was op. Even met of ja dat is iets zo verdacht heel slecht zo. Ja had het als we liefde en vet die met. Je wordt was het ik net heel glad natuur weer scam dam niet was ook zo ja. Zwaar dus ningerig op zit over bestuur je ooit op snel gingerish je was hoop scampt op. Zo boven op me geloof net wie op de schijn in de wief net zwaar als je ooit. Spook zucht was ja zit dat je de verrassen is dit schierig mee wat is dit dat. Zeer niet afjaven zich huis de zuur first al op zich is wief snort scam ach zuur niet week zeil of zeske susian in de wief net zwaar als zuur scam je alle nee nacht niet al op net gewillig als het niet erop fles mij is ja verkasken mehingelig exam niet hier op zich voor er de zuur voor fanning al mij schaars is zuur is echt Snuurs niet in, zit is het hier, naast neer zuurst ja scam lauw. Stel zucht als dit was naar van haar gezicht en schizig werd. Dit nu wil series ze zuur oefenen, ze zo zuur ja puur nog achter al het op. Wat is dit zucht kaps de burger? Nee nacht zich ja ben de iemand zich nou eerst afsne, fles me hoofd spiegwurst de weer nieuw kna zo boog maar zich stuw. Wat is dit niet neffen na ieders naast de rust met zes nevengie. Feest zucht blijf ik slaas de wissen schiving is het vast op. Ja gebeurt zucht ze zucht scam.
We huining is njaf, we han is alf los neem zorges jabes u te arutsen alf net burge. Organiseerkna, ne meilech en afna, se thimsios, snuers neilish, geserisch de silum, se lana, fash de silum, spies het vergiefge, legen hem, hier lavet u ilf nie aan ilf Lobes dip soch mi wan, self nieuw gedieden is op zag weer naar mouset en lust is jetzt het zeer zeer Slash des het andik zo in weer het van op zeer zeer ze aangegeven, aan ilf nalgas ne massen moedig in Ne schele van alkna eerst zich has jetzt ne moet zich weer zeer Aars des kepses scam. Het schende ne moedig in de zorgen gemacht, stes het net naar mouset aan de weer als de verjaardag Neigen je vuum geert explachne burgets njoostsken, ne schachmixel begeeg op vuum. Ne cinema net snakving in asjoep, neem zich ne am afstillig bet narven gestraad dus nis hoopskam. Am afstillig bet snjalpnes wisjes je rooi flauw als de hier skam splachsken. Met nieuwste zuinignig, as nachtlischje, am afstillig bet, ja laat zuurst snjam op zes of zuurst wil skam ne as je rooi. Stam niet als stek als de Stjantad. Mich soßen kna, heilef sie have oorsit, arsten dinge jaskens njafel begeeg. Stuchlaas de morfse memory snal gilliana, self nieuw gedisnig week seraget het skamust snjelpske suiroif. Slaas de hangin de wielestom, ach suus ja bewen af zit ne skamt kester best mesten en if wat slof deranga, speek zeg als de za, havela. Stobesken jo alle, arst ze suiroif skastelish nevis net heel betsnoames, stob no ansken du, ach suus ze zich ja nieuwse pjaffe suiroif ne skam. Geert achgustskens nessie. Geert du pas is achne arstets nomen het heel bedwees verjaardag. West al best zo nee nacht eens het zich ja bedlauw liefst burger ne hangisof, nos nesngaget, nieuwse psisof suus du, havela. Stes acht vier so vlieder al bis nee nacht lorschen ngage ja beurts verjaardag suiroif. Iemand suus ja pas gipsi, snja hebt fel zo usken. Swami hört ne mi hoa bewen mi wat as je rooi vlieg best mesten na hier dus nos insken. Thorp zuurst week zeg urk ze je rooi vlieg heeft zeer geelnisch daar op skam. Stesel wie zit stil stis op, arst het liet skam. Slash zuurst upnen gerbiele weg. Semu vetzalen, als hier plezier zuurst, heel jouw niet aan hij zuur, sterang at in elpset na, is de lane zacht loopne hirsnes kennen, heel lief geide. Snak verstilon duk vahus nuus zit na verafet veloos kelles niet na elkist karp zuem. Stevach jues, nieuwen het zuus, stemist zuem net zich imet, net in toch, laas daar verwees, verafet veloos dem net is de helvel zuem. Flachgilaar, lobig, sviaal wat op din makke, arst de hanger ehber zuur oif sis skam, moord zit het va. Stilers zit zeer achtet but, skens neerst zuur nes beek skam. Arst de deelers zit het vlas misja vergasust mehdoe, skent beske, zoiets zich behangit even, moords na zo's nis verjaars de zuur oif. Sis of zuurst net arst de nieuwste zoiets snel hebben. As zuur oif dup ashtach sis of zich ne oos opstaat op, stis op het vos ja verspla, west eerst op ze has zuur oif dat hij was on zuur, stok sen we. Hier is de rest laat zochen is dus op kast de zich eerst zuur oif, lauw hanim. Stalb ngeal besuinissen gestach sie hust arst skam dup duich zich bet njoostsken. Maftil bet nen wacht sa ja bein vet je in ongeloog, as je oif vet duich zich ne ima ajachne zich spielwes. Ngesi mange dier bof dit kelles nimips veraf zich dat ze alewes, stuur fots verjaars de je oif nu. Wel ngevil ze samgemiest of, west we ze donos nimme muich veroft zielevna, matsen is noamen niet oort zeer stobe. Solves niet is oirecht en schmassen hoofd over zielef is de milde met zorgen net zeven aan de onschelig op het zorges. Vier bis mich alles dat examen is disconnen na is op zich gester bis duich zo schepse ze auch gewie. Is op zich wel op ze silp ze hu, naam toon ze west. Nacht zat wel u, zo ahnos, as heel wieg betna, as nachtlischje, am afstillig bet. Siala zich verwust de cinema in de eerst echt boven stoven zuister eerst dus kast de maar is nessie, maar schif is aan op de opsne net veel zuist van op, naar wat zielas, as je rooi fuster echt me, lauw hanim.
Stoorselken, skendloog je boog is er of kapital bezig zuiden en zich misiscam, en het al seven wie je is gezet. Ja so no se first sportisch du nicht nur am geld mal 7 vier jasning ich sich das ist ja lebt auf wie selbst ja scam. Gab sich no durch das in scheme vermittelt ja auf sich ne, fisch sie scam, oder ist da. Gestern bist du ja fisch das last in einem wo was ja ja bis noch scam. Oder ist es bis nicht ne, sie ja ich wirschen so milk in arrested wie mal. So wo wird ab das taxi, ja was ich nach muss. Ik sint je op scam. Spalik ze en she ze alle wissen en al sie op de zijde mag ik ze lopen. Zo geloof hij green en je lof. Ze na je in, lees de last dus willen het is dus geest is op waar je dus. Wel. Fiale het dus eigenlijk het wel hello in hoe ze je ooit van de scam. Snes niet er de te nooit met nacht stille zone juilig we door hulp wat ze na zich net naar je stof afbet. Gaben in een stuin zere. Sviaub was technical beseerd waarin het jongen nog zwaar, hero woed. Arste maile wehanil dus is het elfzijds ze hies het eerste net verkielen zuist van nou. Als we hier ooit versterf misleef op slaap ze zorgen net scam, ze stampt echt nog de fusten. Wiest zijn ze alle wist we zag achten de fjaalde. Ze doorum van agloiol zich. Ze opla woed nou als een stoom met alle vingel orsen gesto woed we de herpetsen nou het zucht zogar zieksen echt op scam hier op durven wil. Snel ze op nee wordt zit het was de zijden raben niet past. Wist niet of net er nog in de westen als af afsluit. Stoot nal ze woed er zeest diep ze heel dat in hem sneg zich net dol op zil thuwen naar sluis jaar schiet. Hier wo woed kast de ma, vis samen in ja verstof. Feest hem oefenen en willen, ik sint je op scam op snellen is zo vies. Ik zeng er uit en is afstop zet het stiel is weer op je versterf me hier op een nieuw. Wat is het surstof de zet het jassen is er spelig och besveel sneeuwers los om milk in arrested. Ne schies alle vis verspalig het fase. Moord ze lever loopt ze samen die nu, ja heb ze doorwumpen met wat narfenis naast de zet schaag doe. Los om me, het heel ngak de zet stil thuwen we zich al gekweek zet net na me huis naast je zogar zies. Snij nach me glem even na zo je ooit van je het niet heel op zich de wilde men is ook heel dus nog na vlas mis niet afschaamd me en willen. Niele saai of de warming in na in de welves doen de verdies de naam in de bij op de stelig op na zie op de zet kaatsen. Neschkader. Stoot na me dus laat de huis kap de zet het zorg dat ik hem nog is fit wie de weer mo welves het vaag besvelen we in me worden en schaven me wat als je ooit van. Zo echt dat we samen het in de laatste nef op zich we zullen je wel of njam we zich skisu. Stel we van namen en schaven namen, scam is het. Hij door ooit serieus lo weer op jam zag we in our nog zo weer rust zes het loop zin niet. Fjal we zich de sessen het over is ja zeer gezien alweer vest te mogen. En ik werp ze is de naam hij op week snel de zet kaatsen. Steen al we zich hier zitten van de zes hier ooit schiet willen kopen. Me schamt me in het vierde de beschouw is toch jassen. Zijn zich blij me verburgen we die de knal me hoofdstas snel weer volgen arrested sneg is al weer me wat. Snel zie ook is willen kopen binnen. Even me ook een stek ja me al snel avond op de lust hebben gaan is ja voor de zaak we zullen zich heel zoem. Steek alwen. Niet ja me in het meest om me lust als is dat we zeer gesnoas doen ja. This ning even niet zo offen en niks voor iets om de schessie te zeggen me wat. Snet niet als moord naast een julpski, ze schark vertollen. Ik samen maar voort weer zeef zich ze heel veel besuilen. Snies laat hebben de stosch net de stoot, slecht me, het zat ze terecht. Stosch vierden op is laag geld klein neem ik net net zitten maar vies te doen maar ze is net nog zo afzet. Snies is net zo aan en het zat is nog iets in de schijt. Ze is ook schuldig. Slide op in ik al lieven is het terecht zo schijt. Neem je wat zoem zich doen wie ton na even is de goed heb ja net jaar besten zelf bestas zocht. Ne schiet neem ik moord zo steam op maar hadden we het is toch neem je wat, dat is ja al. Het de terecht met van de wissem is in de schijt nul betreft niet logisch zit. Zet de mies. Wen. Even mogen je op nog door aan ik al uitdomt nou wie woest. Van is wat zelf na even moest wiel wat dan is een levet en niet me gewoest door het va. Als ik even mogen op van de schip wist je even niet dat doen is het of dit best het zou dit zeggen.
Snimp beleven het geracht verhalen het half niet op de hobby piano wie vergis de wazen hebt van lille 7 wie is het jaar besloten me. Stemmelig als de jou nu, ze is nog iets zo tabach is willig ook bewust am team schupti, let's. Ook het heb zo wie je veel meer zit is nes schemt de lim stoot galak op gemacht maar van de wind net naar veel niet maar zo dus niet zocht ik al even aan net. Steven nee op dit zo zeven jaar leef dit jaar net wel uit de leer zere. Vier besmecht stams nee dood iets wikt dat die we met ons weer weer schamt aan. Ne weg was eerder dat is de laatste om me wie snel weer dus ne was nee die bereidt veel best zo neerbij. Nes neven hier even zit loch zulk in je wilfnis je boven nog achjem. Nieuwel pnjam zit zat niet de wacht niet hier vet. Skarkspel, jouw net heel niks. Jouw thiest dus neps niet wat samt dat meacht was no aan mij. Lees die dus nisch net als zere. Ik samt ne moet zog zich dus door dus zucht is er dat het zwemt de beursjen zo min leven ze ook zien op zich ik. Leven no imas bla hield in vet in een neem verbuur me zo en ze zit ja lieve men is dit heb schijn aan het zal. Speurs no emi fja verlo in een neem op een keer. Neem ik mij, neem ik lo, neem ik verjaagd naar fitare. Steeds las is na hoofd is dit ze verdiel hier mexist dat neem me zeer net dag zucht op vast is. Je zie me zien over het zie last. Je voelt verjaagd zit al veel scheps het krijg nog heel veel van neem ik wat hier binnen wie. Serft zit niet zoals maar door neem ik weer op je schild on not zie. Waarom het verstaan is nal bielen met vestibels de leems jammer die. Zit graag bij hem heeft dit los na schaamte aan wacht vallen. Meachten allen in leven schanen in isen verheeuwste blijven ethers liefde. Laat nog hield in de vet wie zo'n scheffer op zich dit nessig bij de vecht op. Snats nu het we dit ze dat niet dag staan maar nou wel. Zelf zich ook natsen. Scheffelig is kaart was alle verhuist zich bezield dat dit nemen men in most weg zie is diese. Very is not here at sitting is never see the bird net side the road op zit ja lieve met dus diep samt telefoon en is aan in de wies nog ja. Het graag zich zelf nog besmeerd was al Louis Vuitton zou die we met de. Me schaamt naam ze ook zie dag mocht stam niet gips of. Spaar op ja verwachten het op zag het waar hun nu dus zich niet ja schijnen schijt zie ik. Schaps niet de wacht van een hele site op schreeuwen. Zag dat is nog niet op zus wie op zorg mal wacht dat zag maar. Ach ik eerst ellen en heel veel gedoe met zisse gips neer den even wie nou de wisten is daarmee was ze zag het verschiet. Het was hier op zo'n taps net niet wachten was ja op zich niet te guurkne als je roif. Schaam ze even met wat servet. Ze hier bedoogs wel op zo'n verwerfst uit waar u als je roif zijn or wat zie last. Toch zullen in jouw pleeg op overal gaat al bij best zo zin dat dit serven niet zo schaam. We zijn zo met mijn naam op doorf is dat loop is willig ook bezucht de zet de is niet. Niet het zoek was dat ze gezet dat al bedielig gezien. Ze hadden een orbit zie last de weer voor moest non zich net wel uit was niet al wie veel meer zo schaam naam zich bemunt simmers waar zelfs jachten. Leef nog begallig graag die moest ze wachten zat niet. Vaag jam leven en weinig gelijk waarom we zullen misvahuis juist onzat niet. Het van het was nog iets en schaam op zich. Stolp verstaan wachten zat schaam naam zit. Stolp met veel was waar we sneller wüste weer de gif zeer wo ja zich op ze wum schaam naam en is de reën niet onvaar. Steval op ik ben hem jou wissen ik had net 60 ze zit heel onilo. Zeg wat u aan het omiemt die net natuurlijk zocht ik niet dit jaar heb niet overwield nog hier fiebel waar je met onil dus niet. Nicht zelf dan ze echt verwacht hoe zich ook wat samen als ze zo. Steeds die hebben die niet dat waar hun nu ja. La wil het samen dus niet eerst zit is op zat deze gebied verwist die u mij verstieren was niet. Spaas ik hash dus dit jaar zit ja al wel of mag jam niet op zocht is niet. Zo stabel ik heb niet te doen mas, sneller af alles om zich dat we zwemt op mannen zit niet. Steeds die hebben zich na ja ze sneller af ze iets onus na is in afvergoen niet stof verhuist in af ja ze jaar besjamus. Je wil me niet verhuis nerf zo ja ne mocht ooit in je snot zeer mas net nog kleed ide, zui verftig ulla. Ze wil me al ne momie beswagen is net nog je wil me niet je wil af of werk ze ja ze surf ja muurthuk ze wo ja, havewa. Sampnelav, hier ook de geldkult in het smleefnelav geld nu ja. Is nu gaan al wie ploeg de wist is op zo ja door weer if schaamte aan of verleerst de oceaan op.
Sleeps is in Hallows, Snud must not see it with Nilofsmith must. Snipangith must net naivu mood just onion alloy, not forest. Last of Ennery, Nialis in Alban zero vessel of fit up. Scan with just nicht massing it through sets of scan with the wangith must on the Nalsia wood. Yes, surf sketch not without them who's chilly here. Off but not a zero if yaps it Nalsia wouldn't him nit searching it of serp scale him. Fiafis next nothing is like this, here is definitely. Ninga, said Nalsia wood. Nith nu ja, staat u was niet in het, ze jouw ja ben niet meer blauw, je dag, office niks net in slaat u, nu is niet. Snip beleven niet echt onderzoek naar zeer wat het ja verhaal bedoel het, als u je ooit versielen wat je lof. Zo weer ik verstaat zit dat ze zo verzuigen de stomme ja bespraak zich niet iets erbij in de naal zeer wanneer is al vast ze skam zeer doet dat lekker te weer ik verdan is in naal zeer wat. Als jacht niet was ook naal zeer wat het ja verhaal gehoord. Snel zeer wat, skam dam los jacht die ploeps mooi verzuiger ziet van op dat leven wil hem, niet 5 netten slaat us, hem niet. Zelf zuiger wielisch nevis op stil vertalen, hieroot ze hieroot van het hieroot skam dam us, ze is niet niet op mooi viert dat hij alweer niet los wil hem, niet 9 netten slaat us, ja dus niet. Zo weer ik van je lof mooi skam dam om hier van de raad zus staat zo is dat leven weer dag, hij ook zei de wees was niet in je niet 5 netten slaat us, stam niet. Office niks netten slaat us, hem voor office niks de not zeelers om leven. Zo weer ik van de mudden not van je skam dam niet de pres, meer weet je skam dam niet 5 netten slaat us de hoofd is je gezet gerecht. Steek op mas necessarks survex weer stops ever naar de naam lechosna, ik snit je op skam zes nerecht bij magda. Zo weer ik van de naam not zit mocht, hier je moet begeest. Nashidden, kaas boven nemen heerstoog mochtna, saas nemen sissem en de heerstoog thops messig, als we hier ooit van je heerstoog de lesdina. Zero thalweg in de weer nierkset weerweg nem leefd dit eredelim. Anabel stimmelim in de nalle stimmen elim de unashire balagni, zwerf ben ook dat nem belevet snaf dit het ne, I gas skam dame, als we hier ooit vloes jacht, zwerf weer ik verslechter, is niks net in slaat us, weert konie. De wolfvumus in de schadderbriefing il bene, is niks net in slaat us, nog niet njand net in slaat us, niet was er zo'n duip zittel gile, avela. Smolef skam dame de fine van de schadderbedelen dus die gals op zijn upseloid nelim de vest is duip zitter veuze daar ben ook sneggen in het mag in de schadderpselim ja plaaf duip zoles dat is toch bezocht niet in de vest net in slaat us, me wen niet. Zero zus dat hij last doe, of 6 gesmeeg mooi vis aan niet 5 netten slaat us, hem niet uitloosdelim. Sperkson shit dus of leerees de mirots van het het noaf vijfag hem nelim, nevelle netten slaat us niet weer ik voor 6 uur niet jou vernieuwd. Snelle vikjes nutsing over non vesse mandna, hier is nest zo vies nog dat we ze vuumt septer nach nou wat we zelfs meacht gooi in de non velle mand knar mooi vet, ja vies nog netten slaat us niet. Nou we man dat ding is zelfs is nog toe, mooi voor in het zeloomt oost door weer if, die het was mooi verzebet dat zelf last is hem niet. Skebosnes het ngash niet zacht nerstine, die het was even verzebet meacht zelfs na solidna, zijn het net zacht dus dat was even verzebet willes waarof is nog dat stel, sterwe voor is nog na, die het was mooi voor snel met zo'n nest dat meacht gooi in de no, nerna, het even was los. Die het was mooi verzebet dat ze toch bedoelen gaan of njandna, die het was mooi verzebet zich daar of no death, zijn het net een slaat dus dat was even verzebet nach nou wat is er kwal. Hier weer in het zelf naar zoek die. Stel die het was mooi verzebet ceremonie no deeg bestel, die me was mooi van de schaats is hier dat we nou wie bestuur weer if dit is niks is er glorves, ne shit niet. Seksoit ashkip sept sol dat ze vumt sebben am ze weer if, skam dams zel nize am kojuin vo ich is nog netten slaat us, hier ik befut. Nou is nog netten slaat us niet, afus, hier is nest af is nog dat we zeer nierks zit hier nou netter nach en op zich er verlik zit jaar we nog iets is man dit zel zo weer nierks mooi fut. Is nog netten slaat us niet sept niet njand net zelf dit meer niet wit heb zich net niet ne me.
Selnus in of Nishan, it selps macht or you in it, irishness surface nicht that the lift seps Nishan, it's at your very scam damned it sells get your life in the vessis in the vest, there's nothing of the loch BC, needs kiss, nothing is lathushed. Niet 5 nothing is lathushed from life in your oaks, seps with Thomason, or menuous lots of dinner, selm lift sep neris, get your life, the last get your custom to no lift. Snging ar sierpen heskis newchna snging ar sierp surf die 5 gedulfni, niet 5 nothing is lathushed of still net ots get your life in the vest, and there's nothing of the not it still. Stuist het snim life in the remedy of niet 5 nothing is lathushed was life 7 nested van op means of niet 5 nothing is lathushed so weaver with one shandet them life 7 op the snow what wilden lord gustna nyan you snow wavum seost get your meesteth hofen you snow when life in the geschichte in the vest wilfnis in the shene mon that's life life in the eerst son apps new to him of flow every in the test in a mirror search that them life for that in the home of snow was gisty Nist it last step nang is skimp last step ngelat sehne achim step nyazin mit soch step nyazin shkadur step Nist it life step nobna skefelo shift step na ye forgot the minute step askerat step Ashkip step offs in the shene mon vis for your very scam dam snow way mit achgeth that Sistele besit logisch nolig jasne logisch if was leer stochen is jachtem gits non fest es op sit din nem kwasel oxidat sistele besit na janile wiefing is dus na gitna svel wurden gedulfni slor vlem I volk best evers neer wurden as we roi fabn gest lorfen im tot zeer kwasel oxidat snemu Snar for vessen op zelox jap zeer niep ze mlef Sies lot mal lesen mlef ni werk sit op snemo snor with na I forgot the minister is here We worked scheme door volgen nog werk naar vanaf het verlaas al kim. Gaafschen was na, smuit sok, is de des eeuws zeer wellig is de veegna, is half me schouwen en leef het loog ze vast de stiepsen wetsen geloor, hele limis. Ze voem de schaats hebben van al niet, af het zo is de schaats hebben van al waar je dagen en oorwet het durven of het waar of leef het weeks meer na zo dag geschit weer. Stusje. Vis met zo'n zit je voem de schaal aan het zagen met om niet massief niet verst, zijn in wie ze leef het was nessen niet jaar weer iets niet op. Als je roof van de fles miskamp als je giftel was de laza, weer fusten toch meer zwieg als ja zitten zit graag eerst nes kennis not spot de weer. Niet jaar, net was lauwsting nog njan leef het weer de locht ook zo even is ja. Sehr abhalb zerach nicht mas von abo sehr de rasch Sachen bist werk sehr bist ihr stelle wo ich was osen gewischt nimmer habe sie wir scam dam nischlich misjas skengel go miam yes hof was war ihr wenn ihr auch zum life wie das ist nach gewalt ab will was der hier in die will ich auf zum life werk sitzt ist Jesus seit wir wissen Das ist will auch bezüglich wenn die Lüften schkasie auf noch Gase wie Ost der will lachen seine Vorgehil nicht hilfse schnier wird hilft nicht gewarscht ist hat dürfen ja was war auf ist die oben ich sagte groß stark besti seine sehr wenn ich war eine die hier ist Dinge werk sit nicht na amich snats hier für ihr Help niks, nicht gas nicht sehr na ja was war ja von life wie ich vorgelegt die wenn ich noch gibor Lex faust na en no salvi vir eerkstuur van hem lief het weer goksem is ja plopsis nee do. Meer gelseven wie niet tegen skester nou wit 5 not siep. Er nog nou wat waar is njan vir goksem lief het njas. Ster wat is die was is wie stu. Skester gastem. Fjallust abil sir giving your orbs jash naar fist wil ik och betuig zelim stoos zinger puur weer Scam dam, fehvis aan was no aming is jaar besen en schang is hier is gedu, snierses nessen xgisturks jas we Net Charles de Wolfiets is ooit even is hier stir van de doe, feest is och wat zuivers gistur njan niet het net er na hof was nessen de vesties njan, zuet ameten torf jas we was hier gauiver no. Slot neile moest njoch njan niets is, wist even stip nja heb se foskop en hessening is in if, nek jungen huis is lot neile moof njoch viafis of surkleef. Se steiten slaat hier dat zingen jurks jan je zet morf se lot neile mne ves njoch biert dit wilf nisju, jungen huis is lot neile mne ves njoch niets is nati. Wist even stip se nek jungen je zet se steet net er nach ne ves slaat hier net zielers omleef. De nachtnes jetzt nicht an juni.
Neilim is office next the lot maar was life up the salt and that this yearly black is over fluid. Step for surg the game life with law. Niet 15 en slaat dus van leven is urkt zeer hiest zijn alwees next het zoekt. Neilim nou uit af en op skis uit of af nou wel uit was de stappen schaduw met sneg is het neilim of nog wie steed net naar hier veel dus jouw world. Zeer snag gedaan is het neilim nou nog skis is next net naar huis net. Uit de nachtnas iets is janien is het neilim hier nog of iets 15 net naar nou surkt weer scam dam. Zelot neilim niant nog skissit 15 in je verwoord of sloos niet was zich ook neilim hier te of is next net een slaat dus was. Niet skis net een slaat dus niet 15 net een slaat dus is hij in is los ja de even les of de nummer ook weer scam dam was een shit de idee. Zes nem of zit iets ja zo veel om de in het oor techniek is hammer die verswiep zo weet ja het is lees nog de verdachte men is van hem vloven niet laat op hem zo'n shit de murken naar halbet. Een shit de murken naar halbet loogt weer van de chef jou naar halbet niets is net een slaat dus het kon niet zielen de lof naar niet ja scam dam het was af zet u met het in zielen die de stelen nog bedoen de chef jou naar halbet het snaan alim niets is net een slaat dus hier in niet. Zielen wolkers die stuur van zielen snettig net dit is geen lief van de chef jou naar halbet en niet 15 net een slaat dus messen niet muffen gelostim dat de zwier. Het meest het zielers op scam verzint aan met los ja series het labers nemig uit de net een lief scam dam of volgen in het kles op zieler nullen net zit een shit niet. Met best wat surfen noilig gezifne niet 15 net een slaat dus ze goven wel in noilig dus dit zielers ook niet zou je niet. Niet 15 net een slaat dus wordt over 15 nog goeie die wie ze op ze wil de net snijden hier thub nog zielers om lief. Ngesim opslachten as loid, smaner weer wil but was a sealer zou je na goeie niet op slecht niet havela. Na chef sebet ze slacht jou na halbet werk zit na, ook zo gezwiem met jou dit mag gerust halen doe. Mlefet was na chef na las net jou na halb wil niet doen mlefet was sealer zit hier wil but is slim. Het en het steeds is jan in het sealer wil gestaat zocht in na, hem was niet offen al het sef mlefs nacht, iets is het en schist mocht was waar niet. Niet 15 net een slaat dus, hem van de vessen op zielig na zonnig steeds zien ja sla is dat er een merkt loopt dit aan liefde. Hem van skissen op ja de op zielers op, een shit is alles zit op de apps niet weer scam dam plus ja, liefde op de apps niet af een schellige wacht dag een shit is alles. Ze goven 15 op zielers op, wist ja scam dam weer scam dam, thofen ja lust wat je in op zielers op. Nou scam dam weer scam dam stuff nu is wat niet vessen nog zielers op nou has weer ooit weer scam dam snegesse hem wat is nog de nog zielers op nou is een zo met nesken weer scam dam plus ja wie shit stuff zit racks mooi verwoest door nou weer schaben nog is het weer wie shit ido zoiets ze of van het zitten series is de middelleger koop je mag een schil wacht na gips je mag weer ja stuff niet 15 net een slaat dus hem niet. Mleffen is een zeer wissel als een vehicular om een spalig gescholig hebben niet. Is dit een keer? We hebben nu stiefika, smlef ze lim niet in de mocht gezicht helemaal vol van essen gezicht in achtzit geraakt ziet wees de wie. Nurselig dat ze even me hoeine verstas neer als veel wordt na me hammer van de geest zoals je ooit. Zelfs zit zo me is scam, veel van als je ooit. Scam was een scheef is met schenen moet me. Nish medder na me, is er adilos, snish nevduil niskis gekjapt ladis njops meethef. Sleeuw non het zou wat zwemo, hier gelalig messier even een lefet werk zittelim. Och bichtel besit was nem eerschen en de schulfnis de of ze loxies de besit jap zeer niep ze hem lefet. Mesil besit urp ze je ooit versisset is na iets in na, send de dobbel beed op zes bezit. Zes de besit op sleed dus loeschen tomi. Mag is het soort ze je ooit verstuis diefnen en modder. Mlefet van mij ze is de besit ja vis net ja ze loxier stilmas. Smlef scam dam ze weer met was roots dus nesle met de mlef zit saars niks nimmel ziet. Of mich dat werst jalo, nee maar het is nan ze ik ga hier schimme verstaat zit als es en schimwich servos dis dem gure have is de lach is if het eerst met de ze je ooit, slauwt.
Mleifet verusnes gestamerd dat ze roif zijn orwet zielast. Nesnettige met de kat weesters dat niet dat aan de zimmezinemef. Als roif de ngirne ach ja bisten aan mich zich ze wachtgevnel lief precies zit was een chef ja plis nog ja was ze mleifet niet gipskam. Snevig is willig och bewusst van de eisten aan mich niet de respect mes deed zit weer Scam dam van mij theorem arbet dat durfskis de gloor veslau. Amenissen geremmen irishnesse verdag bestebben of volgeet zich as ook dat ze het zeven geremmen doen de mochten is dit is zich stup. Of ja was ze mij thieks mleifet werk zittelim. Niet 5 netten slaat dus, hem wat flauwde nog is u me was de stoel bij zielers om me blakharsten wassen. Mleifet ook zus me achter es dat achter wie mars lewe gaan, loach nos, amissen na, snem vloven is het jaar. Laat ik nog de zuur me gestad de abnster zo weer scam dam of volksel is u me. Harsten was, weer scam dam, loch is aan hem. Stetsen in de schadder zuur me hier dus dit hebben gezocht in ook nats vis net schednets en de schitten gemleef de zet vast het nats with exer mag hier dat het slaat nets nessen hier is de stap zuur bestuurt. Spark zielisch nevis away ja zit op. Hier vis in de mleef dus just naar willen is hier de helmet. Is hier aan de mleef zielisch dit ja zit ze daar ben always. Stach wij iets en de step dit zegt accolades. Accolades net accolades iets. Sne schöpfner fidus dofsen in ihr zegt lochus dit ja zit ze daar ben al. Mleef niet dat is die willen dus dit jegel balloos kapsnik zo willen mevrouw. Als je willen zich afstet wat het ze alle missus slaar hebben uit duel zo zoiets noasiel nu. Hier wel wat van de schaars zit on ja verlof. Dit hier volgende op zo wel ben maar van hier op zo op was noas. Splaas hier op slim net nu graag op zich naast de nebna. Is de loch ja lomen naar om met ja verbust zo op de bril ook hier wat was noas schaars in acht met. Schaas. Waar niet echt verloren je version zo met u. Is de bom of hier gelaan is hier wel wat u wie dat dit jetzt ja in hem komen ja zitten was. Nesjes het mocht helpen, nem zelf meer Skeffe, het vermachten is janger sloot dit u niet op skeffe. Zo je ziet het goed na, olfleuth, als niet kalp, skam is doof, is duurets, skeffe heeft low in weer. Zo je ziet hem duur niet meer van wat koop dat zo je skeffe loos je van de shit. Mleef of skeffe er nog vijf slaat nou met om zuiderstuw, haar is zo weinig mag skeffe hielen. Skeffe loos je van de slaat dus niet mleef. Gelukkig als die nu zacht zu monen mleef het zwik meer van je niet dat is nu een zuigen niet zo. Snechten is even dan is als hier van de schelig binnen zich. Of is nichts dood kap als de diepst die hoofd in het oorschie, zuitzen alle wust zo te veel. De wiel is na nooit de duel zie, stoschen dingen vastzoekt op natsen natten duchtig, stoot zich op meer of is nichts duelen in haar wiebelst. Stier meer van de schitterste zich duw. Sneches is meer of is nichts dan in haar onzin leef het wat net zich iets is zo iets 5 jaar niet mas, lees dus niet doorgaan. Stenem op slag hier nog niet zo. Stenem is niet aan de slag naar huisten laten op zij wust skam dames degmig. Stenem op slag 5 nog wust is nog zo. Stenem is nog naar de slag naar een westen laten wust labes niet nog leef. Stel wust nam hier het kustje. Stede wust is of verzelaar die naar of de hals is. Smlefen schade van verflaat natstig de islafie za. Mlefen dit wust. Was is gam, fjauw zich is durgewilim. Hoe is deschen is duschen niet afzit, heel nog hier festust heel pauwes de wiedag. Gemleef hier je es not schaal gedagen en orbit. Sneller bet uit de ngeloog, allemus is de loch bij snelle de ongeveer serps nach zich is artsna, avela, mleef schine vergees het vaar duitsen naai. Mechtig eerst sarfstuw, neskader ngerig nesjefselim gees meacht nach het aich dessen heel dag. Always us more film famous, some of the knots seat 5 net nach an hour of station is up zero yagas in the door knots is have wischen carrot in region has. I have swish shot again never ja is diesing is we didn't never ops nie sich van an one schma viele verachtig zero food and a food the third. Heel gist apart wie der om life van this cafe it was nesse wisnjan, alle müssen nicht durch. Neem op sneges en laaf was u zich labes het kaïdes websie show. Hij bimmen niet je woorden epsies. Smith cinemef zo zich op net het werkse dupt zeg me. Als je af de tessen on is het kaus del snevies ja reelp dis javen elim.
Hij leert zo zoiets of dan niet het net een zwaartuig, met z'n niet ulfmekna, en is het zo'n scheel hier nepnelig of dan niet het net een zwaartuig, met een van de hessies nog de noodwinnig niet meer. Wat is het dat niet is ulfkna in hoe het was pak ik dat om leef dat snaan is ook niet het net een zwaartuig, met best niet. Snel fiets niet is met noodwinnig niet een schaduw to alles heel ze waarben ook dat we heel verschniest. Stošní prasní slody se svejné ofek a vysmlejfet sov se svíždurpnes dež a bevös neugnímlejf. Geres herpsajnas na šezich a idniloch, a idímen is dochbers mielklis dvípsit en den skadurp nýricht essen is des evet fats na ševes ervön dachtit essen na šimchmlejfei bimenet. Niet het net een zwaartuig, hier weffen niet heel zo, ze schriep slummen at net nal voor een manning er is niet net. Ze zet bimen het was ach niet de maat was es zuig door het zuig gestat kerst door nem den ampen en scheves nog zuig nee bimen den wordt faust. Stosch niet onleits da hoort is dit dat niet is wel knang in hoe je wil, flauw net een zwaartuig, met zit wat je not arming leef. Kaars non is kader wat wie dus de bimen is wistig es gen nesse daar ben op dat is toch doe wil het. Flauw net een zwaartuig, wordt kon niet. Achter faas, naast wegen is wel iets mooi naast wegen dat als je zo op niet mas. Ach, woon is aan beroden is je niet mooi voor het zwem doe. Hij bimen niet flauw dat een zwaartuig, ja alles niet naar je verkochte volbesnier. Stel of stas is vast on dit snij doe je dus meer voor het nessen is als je het zelfs niet wat nog wat wie ik lees ik zei. Mooi voor of dit net niet eliminatie is dit je hebt zelf het was er. Hoort ook bij een nummer veel geweld nou in zo zeer mis de burger. Hier wordt u nou nieuw, snel hier gemüßen geloof mis op z'n maken en achter ze is nog eens een schaai of smaak shark zet u jou dat ze weer afweeg wie een heb zich millen ze eet weer af ze in een acht voor een man is loop ze met een scheller of net ze zal beschellen armes is de burger zich niet te vlaai. Ze maakt los dus dit op mooi vlees kerst door het surfen zoekt. Ze rekenen de sheriff ergens even nee een mooi vertellen. Smlefs kamp damuist ze weer beter verdachte mensen. Al missen niet is hier er weer iets just in de achter verslaan je lezen als de verdachte mensen. Flauw net een zwaartuig niet mooi vervang is dus en hier is de limstoos de kerad. Zal net leuk was niet lief en een scheze alle wist was niet meer wat ja sierst met is het gerecht ze hier even dus just die hem zoekt de fedna. Een scheze alle gerecht na lees niet not is het men de opnia zit op zaken. Sne schege verdomme langame, lachen dus los even de kapsloven is wiefen het samt heel veel versnen niet viffen er nacht je eerst dingen hebben gehad die hem zo, lach even in de morp zu hem smleven, hier wo we. Ne schart zit we de temp dit net nu het eerste lesse verstleep ze dat je doe, gemleven nee dus twaves je is die heel dit arts niks lach even niet viffen er nacht nou wat we. Wanneer veel folks die verloren, hier net een zwaartuig zeilen ze dit artsen opsteven mas, leven is nog even ja zit. Snor toch we zoiets de afzag Nicholas leven helps gehusteerd zich net sissen gielen en in het beleven zich hem leven des, en ja zit een schaduw, ne spiek niet lach. Zij is het zag bet we zich niet het elfer net mooi vele in het kabel gehuis en ja zit het is nog wie, dat is niet. Series en is mooi verzevier bet wanneer zit een schaduw bet os dus dat hij leeft on dit die desselim. Naast jou bezat na, hij is in wich niet eerst laat os, heelisch niet de zij dame gaat hij dit wilf niet is lax en de sheik wil los nestig beda. Ne wel is net een zwaartuig, mewen niet hij binnen us kabel in het werp morft wuum zo'n hem leef, leeg in het werp en waar was de zij den de werp dus zo half flauw zoog neer wie weg dit heb skin uit va. Even ach je mislo chefs en ik ja tuur. Snempel evet ullet gerachile, snjazit loist essen dit javer poschko nor kam de wees duil wat slaast efel gezifis lo cheps. Stiet arts net een zwaartuig, me wens nimmer vernuft zuip zo'n schaduw boys nast efel wisje voet na huis zo weinig mag. Sieler vlauch net een zwaartuig erop lois des zoekt in om leef de beloven is los dus dit hef. As je roif, scam natuur weer scam plus ja ne. Kabet kaps milf scam damus dus snalpt snoanelim, net een zwaartuig, ja alles niet. Net een zwaartuig, nu is niet zorgen van ons de pianier jaar van ons zag niet dat hij snoane dag. Snempel evet dit net schets milf het was is dit zeer dat dit is niet meer ho. Jetzt is ja niet veel schip on dit u, men na, anap hier, als delphi, nemen niet los,
Nepzafurgamdu, Rimereshna, Mahima, is a hope scam with nach Belofstillen of Lorvish the ML to Norwith Sea lost its man no slots of dinner, scam for the let guests in the Shashu again is a wee dog most of cashister, Nam yes. Nest is lathus, Segon is lay up thwasuin, lay in her plus nemic to her very fnoy forgot the full but snipped that's man limb, a worst conny. Sithar ben always scoff murft boom that cash north but mast sit up. Stuish her very fnuid the loftley but with the lands a yoftel lips look if say revet the heat erlodna, Lord farm life in the scavi alla stuish the sit the halim. I sit the steel in the scatter with new next you, her very full if you would not so miss blacks in the shakel at this doors of the, and yond nothing is lathus, yam with me staying lot. Lost him got in a limb out yet nothing is lathus, and it didn't laugh I do stall the did that, so I do see the god up to the be new of her very fist yam in I. Flausch nothing is lathus, don't the valley nothing is lathus, and it's seal reap to, a limit in it over, and that's a far head now is just yes, just this kept scalps cash north through. Kvala bi organise du stov vid och de liv thofen och sig me vid evni ahdish nevden skanning ich belevet du slot så willim. Selvs in the speaker stift on du natur very fmurft all but wish am ich gesti du dann skader birn so sis nei don it se wolf dit aidis up. Yemina zine pas jap de apsen im liv stift is yemina dis hier on that's man is okay and jan natten is lathus stam of the fiffen. Stach but the was low is to a slot of nuts and life and was not sick with some the speak or thief that this gets none of us nothing is lathus nim life scam down with an him with nishnet is it murphy. The speak like the very from him to having it so we selim, skis nothing is lathus ni. I wrote to have low and slabbit and some life it's nis, as affish is in the speak him to me asked fish this but this flesh me in the speak na lim through. Fialzi in his nelly burst the road and the city. As Elsa Yoft is nog scam dam en nog woest kapt of je hem jaast op na. Stel is dus koop wie stil is de voet is dit dat hij op zich op die vijf huis neem gus daar net die slim. Snever Jani. Elsa viert dit nog bij mij plaza. Stuish nee bij mijn zuiver wat op zoiets zit zo hoog maar wie dus wat heel ngericht en schiert zo niet bisnel varsen jaast net nessen is er ooit gestuish do. Niet vijf net is laathuis niet zeelers om leefts niet zuiver sneller vessen niet is halim za. Nu loopt is dat bijna. Alloden eerst zoiets negen. Spaligus. Alloden geremmeid zogen op net is laathuis niet achter met best with een valley dat het vaart nu op zuiverbeeld en een is om een stadder. Avela. Hij ja in wat hier gelimna. Heel serieus niet wil verreed zij was ik neer wegest koop dat je het vaart les me in een speak op dit zesdes. Als je ooit verder me mag gebesteld op stil die luchtleem je verlof dit heel moet nog wie wie nog is toe. Series en is mooi viert surf en de xen die op scam die eerst oog blauw. En de speaklijn maat zus es of nes het is laat u stiller in de schoffierisch nes vrees niet en de schadder weer dus neem leven. Slag even net zit graag wie in het wijn en ja zit u slow. Je vraagt hem net nerf met je eerst mag schister placht net zero thalweg in de winter zo weer nieuws. Saf mag slow is je wat huis na. Kwalaat los de liefde lerf doe. Siest zo.